আর একটা কথা না বললেই নয়, সেটা হচ্ছে এখন সিঙ্গাপুরের মাস্কটা হচ্ছে অপশনাল। মানে আপনি যদি বাহিরে যদি আপনি থাকেন তাহলে আপনি মাস্কটা না পরলেও চলে না, মানে আউটডোরে মাস্কের কোনো দরকার নাই। যদি আপনি ভিতরে থাকেন, যেমন কি লিফটের ভিতরে বা একটা দোকানে, রেস্টুরেন্টে, কফি শপে, এসব জায়গায় অবশ্যই আপনাকে মাস্ক পরতে হবে। আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আসছি সিঙ্গাপুরের হাজি লেন এই এরিয়াটা, যেখানে হাজি লেন আছে, আরব স্ট্রিট আছে, তারপরে সুলতান মসজিদ পাশাপাশি আছে। সিঙ্গাপুরের সবচেয়ে সুন্দর একটা মসজিদ সুলতান মসজিদ, এখানে এই এরিয়াতে আমি আছি। এরিয়ার কিছু কিছু অংশ বিশেষ আমি আপনাদের ভিডিওর মাঝে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করব। তো এখন আমি কিছু কিছু অংশ আপনাদেরকে দেখাবো, যে অংশের মাধ্যমে দেখতে পারবেন
অনেকের মুখেই এখন আউটডোরে অনেকের মুখেই মাস্ক নাই, ঠিক আছে। Video taking No, I take scenery only, brother. quick one. I don't take the people one. I know. I take the. Just